Jioni njema mpendwa mtazamaji popote pale ulipo unapozidi kutazama runinga ya Hope TV. Asante sana kwa kujiunga nasi. Mtazamaji, wiki hii mengi yametukia ikiwemo Kenya kujiunga na ulimwengu kuadhimisha wiki ya kunyonyesha watoto. Tumekuandalia makala maalum kuhusiana na taarifa hii. Mtazamaji, pia tutakuwa na mahojiano kuhusu siasa zilizoshuhudiwa wiki hii. Haya na mengine mengi ni kwenye meza ya Dira ya Hope TV, lakini kwanza tupate yaliyomo. Magari yote ya uchukuzi kuanza kubeba idadi ya kawaida ya abiria kuanzia wiki ijayo. Kaunti ya Kirinyaga yaongoza kwa idadi kubwa ya wanafunzi waliojiunga na kidato cha kwanza. Kenya yaungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kunyonyesha watoto. Na michezoni, dereva wa mashindano ya kuendesha magari Maxine Wahome apata udhamini. Mtazamaji, karibu tuambatane hadi tamati. Jina langu ni Alice Diana. Wahudumu katika sekta ya uchukuzi wa umma wana sababu ya kutabasamu baada ya Wizara ya Uchukuzi kutangaza kuwa magari yote ya uchukuzi yataanza kubeba idadi ya kawaida ya abiria. Katibu mwandamizi katika wizara hiyo Chris Obure amesema agizo hilo litaanza Jumatatu juma lijalo, hali hii ikitarajiwa kuimarisha uchumi katika sekta ya uchukuzi kipindi hiki cha corona. Baadhi ya wabunge na washikadau katika sekta hiyo wamekuwa wakilalamikia hali mbaya ya biashara tangu serikali ilipotangaza kuwa gari za uchukuzi wa umma zibebe nusu ya abiria kama njia mojawapo ya kuzuia maambukizi ya corona. We know that the industry has been suffering, and we believe that this measure will assist the industry resuscitate itself, re-employ the people, and for every employment there's a chain reaction to it. And that we have been moving the economy. Transport is one way in which you start normalizing things. But to do that, we have been requesting the Ministry of Health and through the Ministry of Transport that we are available to be put as one of the frontliners for vaccination. We are in agreement that the Federation and associations will immediately introduce self-regulation that will allow full capacity from Monday, 9th August. That's from Monday next week. And that any SACCO which will be found violating the protocols will have its license revoked. Mtazamaji, tukiingia katika masuala ya elimu, ni kwa 90% ya wanafunzi waliofanya mtihani wa KCPE wa mwaka 2020 wamejiunga na kidato cha kwanza kote nchini kufikia Alhamisi juma hili. Haya ni kwa mujibu wa katibu mwandamizi katika Wizara ya Elimu Sara Ruto aliyezuru shule ya upili ya wavulana ya Jamhuri kaunti ya Nairobi, kaunti ya Kirinyaga ikiongoza kwa 85%. Wizara ya Elimu hata hivyo imesema kwamba tayari imetoa jumla ya shilingi bilioni 14.85 zitakazotumika kufadhili shughuli za masomo katika shule za upili za kutwa na shilingi bilioni 2.6 ili kufadhili masomo ya bure katika shule za msingi kote nchini. Our boys came on Wednesday, and out of the 360 expected, 337 came by Wednesday, and as of today we are 360 and still going up. This is a key milestone in the lives of the children, and that is why it is important for us to communicate what is happening and what we would like to see further on. So as you are aware, the reporting exercise for Form 1 students started on 2nd, which is Monday, and so far this is what we are seeing. The data is showing very impressive reporting levels, especially in boarding schools. And in the boarding schools, we have an average of 90%. Jamhuri here where we are is both a mixed and boarding. And as the principal has stated, his is at over 95%. So this is a confirmation that in boarding schools, we have been doing very well. And by the end of yesterday, it was at 90%. I think by the end of today, we will probably be at 100%. Unfortunately, there is a very, very sluggish reporting, especially in day secondary schools. And we imagine that perhaps
Parents are still hoping for boarding schools. I think many feel that the schools of repute are just boarding schools, but we also know of very many day schools that are doing very well. So we would like to encourage parents and guardians to support the students to take up their places in the various schools that they have been called to. Tukiendelea ni kuwa Juliana Cherera, Francis Wanderi, Irene Cherop Masit na Justus Abonyo ndio wamependekezwa na Rais Uhuru Kenyatta kujaza nafasi zilizo wazi za makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Kati ya majina 8 yaliyowasilishwa kwa rais na kamati ya uteuzi, 4 hao ndio waliomridhisha rais. Cherera, Wanderi, Cherop na Abonyo walikuwa miongoni mwa wawaniaji 36 waliosailiwa na jopo la uteuzi la tume ya IEBC kujaza nafasi 4 za makamishna. Majina ya 4 hao yamewasilishwa kwa spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi na wanatarajiwa kupigwa msasa na kamati ya haki na masuala ya bunge inayoongozwa na mbunge wa Kangema Muturi Kigano. Bunge lina jumla ya siku 28 kuamua ikiwa litaidhinisha 4 hao, huku rais akiwataka wabunge kuidhinisha uteuzi huo kabla ya bunge kuhairisha vikao vyake tarehe 20 mwezi Agosti. Iwapo bunge litawaidhinisha, basi rais atawateua ili wajaze nafasi zilizowachwa wazi na Roslina Kombe, Margaret Mwachanya, Paul Kurgat na aliyekuwa naibu mwenyekiti Consolata Nkadha waliojuzulu baada ya uchaguzi wa mwaka 2017. Kwingineko ni kuwa serikali za kaunti zimeanza kutatizika kutokana na ongezeko la virusi vya korona, huku baraza la magavana likiweka kaunti 6 kwenye darubini baada ya maambukizi kutoka kaunti hizo ikizua hofu na idadi ya wagonjwa mahututi ikizidi kupanda. Muungano wa madaktari nchini KMPDU nao wataka wahudumu wa afya zaidi kuajiriwa ili kuweza kuhudumu idadi kubwa ya wagonjwa wa COVID-19. Kipindi hiki ambapo hewa ya oksijeni inazidi kuwa haba na hospitali kujaa. Mwanahabari wetu Doli Mwirigi na mengi zaidi. Wimbi la 4 la COVID-19 linaonekana kuathiri watu wengi nchini, huku kaunti kadhaa zikizidi kurekodi visa vingi vya maambukizi, jambo ambalo baraza la magavana lasema kuwa yafaa kushughulikiwa ili kupunguza maafa mengi. Kuongezeka kwa maambukizi pia kumesababisha upungufu wa oksijeni katika hospitali za kaunti na kuhatarisha maisha ya wanaohitaji huduma hizo. The positivity rate is 15.4%. This is very high. We must strive to reduce the rate to the WHO recommended rate of below 5% and thus flatten the curve. Notwithstanding the foregoing, there is some good news. The testing capacity has been boosted in the counties with additional 17 PCR machines distributed in the month of May this year. Muungano wa madaktari KMPDU nao wataka serikali za kaunti na serikali kuu kuwajibika haraka iwezekanavyo. Katibu mkuu wa muungano huo Davji Atela amesisitiza haja ya madaktari zaidi kuajiriwa ili kukidhi mahitaji ya wagonjwa wanaotafuta matibabu. President had given directive last year that every county to have 300 bed isolation wards. But this was just done temporarily and stopped. So currently the wards, the counties do not have the isolation wards that they need to have. And this has made us to have more of the crisis because the management that was expected with those isolation wards that will be equipped with all the required equipment and the personnel has not been done. Waziri wa afya Mutahi Kagwe naye anasema kuwa ujio wa wimbi la 4 la corona almaarufu Delta variant ni sababu tosha wa Kenya kupokea chanjo, wanafunzi shuleni wakiwa katika hatari kubwa ya maambukizi. Danger in schools is more to do with the teachers than to do with the students. Because essentially, what we have observed is that the students are essentially asymptomatic, and the problem becomes when they pass it on to the teachers. So hopefully, the teachers will accept and agree that they all should be vaccinated. Workers in schools, workers in primary schools, secondary schools, and elsewhere should also be vaccinated. And they are frontline workers, and we have considered them as such.
So in terms of vaccination, there is no shortage of vaccination for teachers. Let me just make it clear. Kaunti 6, Nairobi, Mombasa, Kiambu, Nakuru, Nyeri na Kilifi zimenakili idadi kubwa ya wagonjwa mahututi wa corona. Mtaa wa Kibra katika kaunti ya Nairobi ukionekana kulegeza kamba. Ile problem tuko nayo hapa, tuko na kitu inaitwa ignorance. Yaani ujinga, kukosa kuelewa. Hiyo ndio sasa mwingine ukimueleza mambo ya COVID, nakwambia hiyo COVID iko wapi? Hiyo ni ya serikali, inataka sijui pesa sijui kutoka wapi. Unakuta kwamba watu wanajisahau kujua kwamba ni nini inaendelea kwa ajili maisha, magonjwa ndio hiyo na maisha inawapeleka mbio. Naona watu kama wameanza kusahau, maji ya kuosha mkono hakuna. Sasa watu kama wameanza kutupilia mbali. Aidha, baraza la magavana nchini huenda likalazimika kupunguza idadi ya wajumbe katika kongamano la ugatuzi linalotarajiwa kufanyika tarehe 23 hadi tarehe 26 mwezi huu wa 8 katika kaunti ya Makueni. Wataalamu wanasema kwamba wimbi hili la 4 laweza kabiliwa vyema, japokuwa 1.2% ya Wakenya wataweza kupokea chanjo. Lakini la kusikitisha zaidi ni jinsi ambavyo Wakenya wengi wamekiuka kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya za kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Dolly Mirigi, Dira Ya Hope TV, Nairobi. Basi tukiendelea ni kuwa Kenya imejiunga na ulimwengu kuadhimisha wiki ya kunyonyesha ambayo kila mwaka huadhimishwa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 Agosti ili kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kumnyonyesha mtoto. Kulingana na shirika la afya duniani WHO pamoja na shirika la watoto duniani la UNICEF, kunyonyesha watoto hufanya kazi kama chanjo ya kwanza kuwalinda dhidi ya magonjwa mengi ya kawaida ya utotoni. Kwenye taarifa ya pamoja iliyotolewa mapema wiki hii, mashirika hayo hata hivyo yalisema janga la COVID-19 linatishia kutatiza hatua zilizopigwa katika muda wa miongo minne iliyopita kuhakikisha kwamba akina mama wanawanyonyesha watoto wao. Hayo yanatokana na habari za kupotosha kuwa ugonjwa wa COVID-19 unaweza kuenezwa wakati wa kuwanyonyesha watoto. Shirika la WHO limekariri kuwa hakuna ushahidi wowote kubaini kuwa ugonjwa huo unaweza kusambazwa kupitia unyonyeshaji watoto. Kwa hivyo akina mama wameshauriwa kuendelea kuwanyonyesha watoto wao kwa vile ni moja wapo ya njia za kuimarisha afya ya watoto. Mwanahabari wetu Wanjiru Mburu ametuandalia makala maalum kuhusiana na umuhimu wa unyonyeshaji. Tupate kutazama makala hayo. Wiki ya kimataifa ya kunyonyesha watoto ulimwenguni huadhimishwa kila tarehe 1 hadi 8 mwezi Agosti kila mwaka. Kauli mbiu ya hafla hiyo mwaka huu ikiwa linda kunyonyesha, jukumu la pamoja. This just goes to show that breastfeeding is not just the mother and the baby. It involves everyone in the community, from the partner to the other children in the home, to the healthcare providers, to your neighbor, to everyone surrounding this mother should support this process. Kumnyonyesha mtoto kunaweza kusaidia katika kujenga na kuimarisha uhusiano thabiti kati ya mama na mtoto wake. Hivyo basi kunyonyesha kwachukuliwa kama kipimo cha kwanza cha kuhakikisha afya njema kwa mtoto wakati wa kuzaliwa. It's important to put the baby on the breast immediately after birth. We call it the golden hour. Esther Kimani ni mtaalamu wa unyonyeshaji. Latching simply means how the baby attaches the mouth to the breast. So we have the baby's mouth, and we have the breast itself, and we have the mother. So you need to make sure that the three connect properly so that there's good exchange of milk. So mama has to be upright, well supported. You can put pillows on your back so that at least you're comfortable, so that your spine is straight. Because if you hunch over, you know, the way we bend over, that's going to prevent your baby from getting a good latch. So nowadays we say baby faces their food, baby faces the breast. So the baby is at the same level as the breast. Kumwezesha mtoto kukamata vizuri chuchu za titi mdomoni ni jambo la busara katika kuhakikisha ananyonya kwa njia mwafaka. So areola is the darkened part of the breast, and then we have the nipple. But what the baby needs to do is to get their mouth to attach at least on the whole bottom half of the areola, so the whole bottom half, and at least half of the top. So this is what the baby will be getting. So you need to make sure that the baby attaches themselves to the whole bottom half and the nipple and at least the top, because sometimes it's so big the baby can't fit.
So what I'll do is I need to bring my baby. When I bring my baby to the breast, make sure that the baby is right next to the breast. And I support my breast like this. So I'll do a C, we call it a C. It's kind of like when I'm eating a sandwich. I'll hold the sandwich and I'll press it like that. That protrudes the nipple forward, especially for those with very flat nipples. So I'll do that, and then when I bring the nipple next to the baby's nose, when they smell the milk, they'll open their mouth and quickly you put them in. So that now the latch will look something like that. The baby's chin smack against the breast. You can see the baby's cheeks puffing out. So once you've attached the baby like that and the baby is comfortable, now you can bring your hand and get comfortable now. Hata hivyo, ikumbukwe kuwa kunyonyesha ni ustadi ambao huchukua muda kwa baadhi ya kina mama, jambo ambalo huacha na maswali ikiwa watoto wao watajua kunyonya vyema, haswa siku za kwanza za kunyonya. So you should hear audible sounds of swallowing. So you'll see the baby doing sako, 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 swallow, pause to swallow. So if the baby, your baby is breastfeeding and you're seeing your baby has a very poor latch, it's very shallow, she's not holding the breast properly. So your baby needs to be doing like this. And then when I look at the chin should be smack against the breast, because as the chin also pushes up the milk, it helps better milk flow, and it also ensures that your baby has a very deep latch. When the baby finishes feeding, most of them will come off the breast, so you should allow the baby to feed for as long as they like. If they are sleepy, remove them, burp them, then put them back onto the same breast. That ensures that they will empty one breast properly before they need to go to the other one. Shirika la Afya Duniani WHO linapendekeza watoto wachanga wanyonyeshwe maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Lakini sio akina mama wote wana uwezo wa kuwanyonyesha watoto wao kwa miezi 6 mfululizo. Hili likiwa jambo ngumu sana haswa kwa akina mama walioajiriwa. Hata hivyo, kuna mwanga wa matumaini kwa akina mama nchini humu, kwani wabunge wanashughulikia mswada wa kunyonyesha wa 2019 ambao unapendekezwa na mwakilishi wa akina mama kaunti ya Murang'a, Sabina Shege. I think it's a very important bill because it now fleshes out what breastfeeding mothers need in terms of protecting their rights to breastfeed and to express milk. Right now there are 2 sections in the Health Act that focus on breastfeeding mothers as well, Section 71 and 72. One is on the provision of lactation spaces by employers, and the other one is the protection of time, the time allocated for mothers. But that is all there is right now. Josephine Munene, katibu katika chama kinachoangazia swala la kuwanyonyesha watoto, anasema chama hicho ni mmoja wa shikadau katika mswada huu wa Sabina Chege, na hatua kabambe zimeafikiwa ili kufanikisha. So for us, what we are doing, we've been invited to a stakeholders consultative meeting. And it allows us as stakeholders from our expert positions. Like now for us, the Kenya Association for Breastfeeding, we'll actually go there with evidence to say, this is why you need to include this clause. For instance, the one of breast milk substitutes not being advertised. This is why you need to be more specific about, let's say, flexi time, because the bill also talks about flexi time, and that mothers who are breastfeeding should be entitled to flexi time. But now for us as stakeholders, we can go there and say, actually not just flexi time as a broad base, but to specifically say, for instance, if a mother needs bed rest, if a mother has a premature baby, they need that flexi time because they should be able to still visit their baby. You know, a mother should not be penalized because she has bed rest in order to protect her pregnancy, you see. But right now, an employer is more likely to let you go because they're like, you've used your sick leave days. Now, you know, you shouldn't be working from home. But COVID has shown us that we are actually just as productive working from home, if not even more productive. Ikiwa mswada huo utafanikishwa, basi utahakikisha kwamba waajiri wamewapatia wanawake wanaonyonyesha chumba mwafaka cha kunyonyesha, muda wa kutosha wa kunyonyesha, ratiba mwafaka kazini, sheria za kuzuia unyanyapaa kazini na mengine mengi. Wanjiru Mburu nikiripotia Dira ya Hope TV. Shukran sana Wanjiru Mburu kwa taarifa hiyo, na mtazamaji, natumai kuwa umejifunza mambo kadhaa kutokana na taarifa hiyo. Ama kweli Waswahili hawakukosea waliposema
titi la mama au ziwa la mama siku zote litamu. Basi tukiingia katika ulingo wa siasa, ni kuwa naibu wa rais William Ruto ameelezea mipango yake ya kufufua uchumi wa nchi hii iwapo atachaguliwa kuwa rais wa 5 wa Kenya katika uchaguzi wa mwaka ujao. Ruto ambaye aliwahutubia wanahabari siku ya Alhamisi baada ya kufanya mkutano na wanasiasa wanaoegemea chama cha UDA katika makao yake makuu yaliyoko Karen jijini Nairobi, alipigia debe kauli mbiu yake ya kubadili uchumi almaarufu bottom up economy, akisema mpango huu utasaidia katika kutafuta au kutatua changamoto zinazokumba taifa hili. Wabunge na magavana waliohudhuria mkutano huo walinyoshea kidole cha lawama maridhiano ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, wakisema kuwa handisheki imesababisha kusambaratika kwa mikakati ya serikali ya Jubilee. Swala hilo la deni tumelizungumzia kwa kirefu, kwamba njia ya kutatua tatizo kubwa la madeni katika taifa letu la Kenya ni kuhakikisha ya kwamba tunapanua na kuwawezesha wananchi wengi, hasa wale hawana kazi, wale biashara yao ni ndogo, na wale hawazalishi kilimo ya kutosha. Tukiwawezesha wale hawana kazi wapate kazi, wataanza kulipa ushuru wakipata kazi. Tukiwasaidia wale wa kufanya biashara, kuwapa mikopo yenye riba ya chini, biashara zao zitapanuka na zitainuka, wataanza kulipa ushuru. Wakulima pia watazalisha chakula ya kutosha, wapate ile wanaitwa surplus, waweze kuuza, ndio tuweze kupata ushuru. We welcome all the criticism, because it is an avenue for us to improve on our model. And while we are at it, they should equally explain to the country how their trickle-down economic model that has not worked for the last 50, 60 years is going to work this time round. Regrettably, the NASA coalition, its principals, and their Jubilee collaborators took the government hostage, hijacked its agenda, and one, completely destroyed the governing Jubilee party and dismembered the entire opposition coalition. Two, emasculated parliament, undermined the rule of law, threatened the independence of the judiciary, and emboldened impunity. Three, sabotaged job creation, universal health coverage, food security and manufacturing, thus cutting the entire Big Four plan. Our manifesto, our agenda is very clear, and we want them also to put in place why the bottom-up model is not good for Kenya, but the trickle-down model that we have lived with since independence is better than what we have. So that should be the discussion. That should be the narrative. Mtazamaji, basi niruhusu nichukue mapumziko ya kwanza mafupi na kusihi usiende mbali, kwani nitakuwa nikirejea na mengi, na pia una fursa ya kutuma maoni yako kuhusiana na taarifa zetu. Dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Nguruwe ni mali ya Bwana? Ni mali ya Bwana. Bata ni mali ya Bwana? Ni mali. Wewe kula basi. Acha mambo mengi. Yesu ndiye njia. Muislamu yoyote ambaye anamkataa Yesu, kwanza sisi tunamjua ni kafiri. Bila huyu Yesu, mtu aendi kwa Baba. Ungana na walimu wa neno wanapochambua masuala tata katika Biblia, wakiyalinganisha na vitabu vingine vya kidini. Je, kuna ushahidi wowote Muhammad aliwahi ona Qur'ani? Na hii Qur'ani muliitoa wapi? Halo? Piga simu moja kwa moja na pia uchangie kupitia SMS na Facebook. Itawezekana kitabu cha Biblia ambayo mwanakiamini kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ishindwe kumtabiri
mtu ambaye ana wafuasi zaidi ya bilioni 100 duniani. Je, Muhammad amekufa ama yuko hai? Ungana nasi kila Jumamosi saa 2 hadi saa 4 ya usiku kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Next week on Turning Point. According to the Word of God, success for the Christian is finding out what God wants you to do and doing it to the fullest extent of your ability. And when you do that, you succeed. The world won't tell you that. The world will tell you all the other stuff. You can read books about it. You can read all kinds of books, listen to tapes and podcasts and everything else to tell you how to be successful. Let me tell you how to be successful as a Christian. Ask the Lord what He wants you to do. Find out what He wants you to do. Do it with all your heart, and there is a kind of success that comes with that you cannot describe. The world will never understand it. They will never comprehend it, and they'll still be searching for it when you're all the way down the road enjoying it. We'll keep following the Lord and doing what He tells us to do, but soon and very soon, we're going to see the King. That's next week on Turning Point. Mtazamaji, karibu, niendelee kukujuza na shukran kwa kuendelea kuwa nasi. Na basi sasa tuungane na mwanadira Dickens Luvanda akituletea mahojiano aliyofanya awali na mchanganuzi wa siasa na masuala ya uongozi Philip Mwangale kuhusu siasa za naibu wa Rais William Ruto, kuvunjika kwa muungano wa NASA na mchakato wa BBI. Naam, asante sana bwana Philip Mwangale kwa kuungana nami katika Dira Ya Hope TV hii leo. Na labda kwa tuzungumzie tu swala la siasa katika taifa hili. Tumeona mapema juma hili, Jumatatu, naibu wa rais amezuiliwa kuondoka katika taifa hili kuelekea katika ziara yake ya kibinafsi katika taifa jirani la Uganda. Na tumeona mambo mengi sana yameweza kusemwa. Naibu wa rais pia mwenyewe amesema kwamba ni njia moja yeye kunyanyaswa ama kudhalilishwa ama kukandamizwa na serikali. Na pia wapinzani wa naibu wa rais wanasema kwamba wanafia kwamba jambo hilo kutendeka. Wanasema kwamba alikuwa anaenda kule ama alikuwa na mpango kwenda kule kufuata maneno ambayo labda mambo ambayo yangeweza basi kudhuru taifa hili kimaendeleo na labda kiusalama. Labda wewe kama mchanganuzi wa masuala ya uongozi na serikali, ni kipi ama ni lipi haswa ambalo waweza kusema kuhusu swala hili zima, bwana Mwangale? Naam, nashukuru kwa hapa.
Julai kwa ziara ya kuzindua Mtazamaji, karibu niendelee kukujuza na tuwie radhi kwa hitilafu ya mitambo. Na basi nitakuwa nikirejelea ile taarifa ambayo tuungane naye mwanadira Dickens Luvanda akituletea mahojiano aliyofanya awali na mchanganuzi wa siasa na masuala ya uongozi Philip Mwangale kuhusu siasa za naibu wa Rais William Ruto, kuvunjika kwa muungano wa NASA na mchakato wa BBI. Naam, asante sana bwana Philip Mwangale kwa kuungana nami katika Dira Ya Hope TV hii leo. Na labda kwa tuzungumzie tu swala la siasa katika taifa hili. Tumeona mapema juma hili, Jumatatu, naibu wa rais amezuiliwa kuondoka katika taifa hili kuelekea katika ziara yake ya kibinafsi katika taifa jirani la Uganda. Na tumeona mambo mengi sana yameweza kusemwa. Naibu rais pia mwenyewe amesema kwamba ni njia moja yeye kunyanyaswa ama kudhalilishwa ama kukandamizwa na serikali, na pia wapinzani wa naibu rais wanasema kwamba wanafurahia kwamba jambo hilo kutendeka. Wanasema kwamba alikuwa anaenda kule ama alikuwa na mpango kwenda kule kufuata maneno ambayo labda mambo ambayo yangeweza basi kudhuru taifa hili kimaendeleo na labda kiusalama. Labda wewe kama mchanganuzi wa masuala ya uongozi na serikali, ni kipi ama ni lipi haswa ambalo waweza kusema kuhusu swala hili zima, bwana Mwangale? Naam, nashukuru kwa hapa. Hatua ya kumzuilia naibu wa rais kwenda nchi ya Uganda ilikuwa hatua ya kisiasa. Wengi wanasema kwamba kuna taratibu ambazo walikuwa wanahitajika kuzifuata ili aondoke, lakini ukiangalia kwa kina ni njama ya kisiasa kumnyanyasa, na nakubaliana naye kwamba kunao watu katika serikali kuu na haswa katika ofisi ya rais ambao wangependa kuhakikisha kwamba wamemfinyilia kwa kiasi, kwa sababu ni naibu wa rais tu kwa jina. Hana kazi yoyote maalum anayoifanya, kwa sababu kazi za naibu wa rais zimechukuliwa na watu wengine. Na ukiangalia pia katika mizani ya siasa, amepiga hatua nyingi, hatua ambazo zinamwezesha kupata umaarufu tukielekea uchaguzi wa mwaka ujao. Kwa hivyo ni hatua ya kisiasa, hakuna taratibu ambazo alikiuka kwa upande wangu. Na yeye kwenda Uganda si jambo ambalo ni geni, na yeye kwenda katika mataifa mengine. Kuna wakati aliondoka akakwenda South Sudan. Jambo ambalo labda lingeangaziwa kwa sana ni kwamba ikiwa anaenda kukutana na Rais Museveni katika nafasi yake binafsi ama kwa shughuli zake binafsi, ni mambo yepi ambayo Wizara ya Mambo ya Nje inafaa kuingilia. Ukiangalia mataifa mengi ama hulka ya watu ambao wanafanya kazi ya ambayo naibu wa rais anafanya ama wana ofisi kama hiyo, wanahitaji kuhusisha Wizara ya Mambo ya Nje na si tu kiongozi wa ama yule ambaye anaitwa Head of Public Service. Kwa hivyo kama Wizara ya Mambo ya Nje haikuwa inajua kwamba anaondoka na haijakuwa inafahamishwa pale mbeleni, hatuwezi kusema kwamba ana excuse kwamba nilikuwa nasafiri pale nyuma
kwa hivyo ningesafiri tu. Ikiwa wizara ya mambo ya nje haikujua, ikiwa rais mwenyewe pia hakuwa anajua kwamba naibu wake anaondoka, basi kungekuwepo na shida. Kwa hivyo kwa kifupi, inapaswa kwamba kabla naibu wa rais aondoke kwenda taifa lolote lile liwe jirani au la ughaibuni, anapaswa mwanzo kumtaarifu rais ama bosi wake, Rais Kenyatta ama waziri wa usalama pekee, ama nani haswa kati hawa watu wawili? Ukiangalia taratibu ambazo zimewekwa na si tu Kenya, mataifa mengi, naibu wa rais anahitaji kumfahamisha na si kupata idhini. Watu wengi wanadhania kwamba lazima apate idhini. Ni kumfahamisha tu na rais kwamba anaondoka, kuifahamisha wizara ya mambo ya nje, kwa sababu chochote chaweza kufanyika akiwa kule Uganda, na pia kuifahamisha idara ya usalama. Kwa sababu wakati naibu wa rais anazuru taifa ama popote, kunao watu ambao wanaandamana na yeye, na ni fedha zetu ambazo zinatumika, ni ushuru wetu ambao unatumika kuwalipa wale ambao wanaandamana na naibu wa rais. Kwa hivyo ni kumfahamisha tu rais na kuifahamisha wizara ya mambo ya nje. Lakini wakati huu ambapo naibu wa rais hana uhusiano mzuri na rais, sidhani kwamba wanazungumza. Kwa hivyo sijui ni kwa njia gani angemfahamisha. Kwa hivyo uhusiano wao umezorota kwa kiasi hicho, na ndio kwa sababu tunaona mambo haya yakifanyika. Na labda mwenyewe binafsi kama mchanganuzi wa masuala ya uongozi, mwezi Julai tumemwona kwamba naibu wa rais akipatana na rais wa Uganda Yoweri Museveni mwezi Julai kwa ziara ya kuzindua shughuli za serikali za Uganda. Kisha kipindi hiki pia tumemwona akitarajia ama akipania pia kuondoka katika taifa hili kuelekea Uganda. Wadhani labda ni mazungumzo yapi ambayo labda naibu wa rais katika taifa hili anafanya na serikali au rais wa taifa jirani la Uganda? Yeye mwenyewe amesema kwamba wana uhusiano maalum, urafiki maalum ambao umewasaidia katika uwekezaji na mambo kama hayo. Nilimsikia mwandani wake mmoja akisema kwamba walikuwa wanajaribu kutafuta njia za kufanya ukulima wa kisasa kule Uganda. Kwa hivyo yale ni mambo ambayo wanayasema, lakini ukiangazia kwa kina urafiki wao pia, ukiangazia kwa njia ya kisiasa, Museveni amedhibiti Uganda kwa kiasi fulani katika siasa, na naibu wa rais anatafuta uungwaji mkono katika kanda hii ya Afrika Mashariki. Hana uungwaji mkono Tanzania, kwa sababu rais aliyeingia mamlakani baada ya marehemu Magufuli bado hawajatagusana kwa kiasi. Kwa hivyo yule ambaye anaweza tu kumpa urafiki huo ni Rais Museveni, kwa sababu ikiwa ataingia mamlakani mwaka ujao, basi anahitaji marafiki katika ukanda huu. Chama cha ODM siku ya Jumatano juma hili, baadhi ya viongozi wa chama cha ODM wamesema kwamba naibu wa rais labda ana mpango wa kutumia mbinu ya uongozi katika taifa la Uganda na chama tawala cha Uganda, ili wakati atapata uongozi ama labda akipata urais katika taifa hili, basi aanze kutumia mbinu hiyo ya udikteta labda na ukandamizaji kuendesha taifa hili. Naam, kama ni kuangazia mbinu ambazo Museveni anatumia, viongozi wa Kenya wamekuwa wakitumia mbinu hizo hapa Kenya. Wakati huu ambao tunaishi na serikali ya uhuru, vitu ambavyo vinafanyika sasa ni vitu ambavyo vimefanyika Uganda. Kama ni ukandamizaji wa wale ambao wako kwenye upinzani, ni mambo ambayo ODM mwenyewe walipitia hapa Kenya katika utawala wa Rais Uhuru. Kwa hivyo hakuna jipya ambalo naibu wa rais anajifunza kutoka kwa Museveni, zaidi ya urafiki na ule uungwaji mkono katika kanda hii. Kwa hivyo tutaona katika siku za hivi karibuni fedha zake zikiandamwa, ama wale watu ambao wanamuunga mkono kifedha wakiandamwa kwa sana, kwa sababu kuna njama ya kuhakikisha kwamba wamemuweka chini kwa sana, kwa sababu amepata umaarufu mkubwa katika siku za hivi karibuni. Naam, amekuwa na kauli mbiu ya bottom up economy ama mpango labda akipata urais, mpango wa kubadilisha uchumi wa taifa hili kutoka chini kuelekea juu, labda kumwezesha Mkenya wa hali ya chini aweze kupata labda kukuza biashara na aweze kupata mali jinsi yote yule angependa.
tuseme tu mbona kipindi hiki, mbona nazungumzia swala la bottom up economy kipindi hiki, lakini sio labda mwaka 2017 ama mwaka 2013 wakati walikuwa pamoja na Rais Uhuru Kenyatta? Mbona sasa? Alikuwa wapi na bottom up economy? Mbona kipindi hiki lakini? Naam, simzungumzii naibu wa rais, lakini kile ambacho ninafahamu ni kwamba kujibu mbona sasa ni kwa sababu hiyo ndio narrative ambayo inaweza kufikia Mkenya wa kawaida. Wakenya wamechoka na ahadi za kila mara kwamba nitafanya hiki, nitafanya kile, mambo ambayo yamekuwa yakifanyika miaka nenda miaka rudi. Kwa hivyo hiyo kauli ya bottoms up ni kauli ambayo inaweza kuafikiana sana na mwananchi wa kawaida, kwa sababu mwananchi wa kawaida aliye kule chini anaonelea kwamba kunao watu ambao wamekuwa wakijinufaisha, wamekuwa wakijitajirisha. Sidhani kwamba ni jambo ambalo analiamini kwa sana hiyo bottoms up economic model, lakini ni jambo ambalo linaweza kumpa manufaa ya kisiasa na umaarufu na uungwaji mkono, kwa sababu ni kauli ambayo watu wengi wana-identify nayo kwamba kumekuwa na ukandamizaji kiuchumi, biashara ndogo ndogo hazifanyi kazi vizuri na mambo kama hayo. Kwa hivyo wale ambao walimpa mawazo hayo ni watu ambao walikuwa wanafikiria sana, si mawazo yake original. Hilo nina uhakika nalo, kwa sababu tukimwangalia alipokuwa katika uongozi ama alipokuwa anaingia serikalini na Uhuru, hawakuwa nalo. Kwa hivyo ni mwamko gani mpya ambao ameupata hivi juzi tu ambao sasa anauita bottoms up economic model? Hatusemi kwamba hiyo economic model si nzuri. Ni nzuri, ni nzuri sana, lakini wale ambao wanaiendesha sidhani kwamba wanaiamini kwa sana. Naam, labda tukiachana na swala la naibu wa rais na uongozi na nia yake ama ndoto zake za kuwa rais, tukizungumzia tukirudi upande mwingine wa swala la NASA na upinzani, jinsi ulivyokuwa mwaka 2017 na sasa hivi tunaona kwamba hawa viongozi wa NASA wengi, tuseme kama wote isipokuwa mmoja sasa, wametangaza kujiondoa katika muungano wa NASA. Waweza sema kwamba wana nia gani haswa wakati wamejiondoa kwa NASA? Wana nia gani haswa na ndoto zao za kisiasa? Unapata karibu wote, lakini isipokuwa labda mmoja, Raila Odinga, hajatangaza kuwa atawania urais, lakini hawa watatu wanasema kwamba watakuwa katika debe kulingana na jinsi ulivyosema. Sasa wao kutoka kujiondoa kwa NASA na kuwa na nia ya kupata miungano mwingine, labda inawapatia umaarufu zaidi, ama labda wangekuja pamoja, wangeungana ili waweze kukuza NASA kwa mara nyingine tena? Naam, NASA ilikufa kitambo. Wale ambao wamekuwa wanashikilia NASA, tunasema kwamba walikuwa wanashikilia mzoga wakiwa na matumaini kwamba utafufuka. Kwa sababu NASA baada ya chaguzi zilizopita, miezi kadhaa baada ya chaguzi hizo, na haswa baada ya uapishwaji wa Raila Odinga pale Uhuru Park, NASA ilisambaratika. Kwa hivyo wamekuwa wakijaribu tu kushikilia, na sababu kubwa ni fedha ambazo zilikuwa zinapewa vyama vya kisiasa ambavyo vilikuwa vimejileta katika muungano huo. One Kenya Alliance si muungano mpya. Kile kitu kipi ambacho labda kiko kwenye One Kenya Alliance ni KANU, kwa sababu KANU iliunga mkono Jubilee katika chaguzi zilizopita. Kwa hivyo labda KANU ndio chama pekee ambacho ni kipya na kitu kipi ambacho kiko kwenye One Kenya Alliance. Sidhani kwamba kauli za wale ambao wako kwenye muungano huo kwamba wanataka kuunganisha Wakenya ni za kweli. Jambo ambalo huwa tunakosea kama Wakenya ni kutozingatia historia, na haswa historia ya viongozi hawa wa kisiasa ambao hujitokeza kila baada ya miaka mitano katika chaguzi kusema kwamba sasa wana jambo jipi ambalo wanaweza kutuonyesha. Wale watu ambao wako kwenye muungano huo, tunaweza kwenda katika historia yao, tujue kwamba walikuwa wanasimamia nini mwaka 2017. Kabla ya hapo mwaka 2013 walikuwa wanasimamia nini, na tuende nyuma zaidi kujua ni lipi ambalo tunaweza kuliita kwamba ni msimamo wao. Na utapata kwamba mambo mengi ambayo wanayazingatia ni kupata uongozi na kujinufaisha.
hayo peke yake. One Kenya Alliance ikiwa labda tunaweza kulichanganua ni lengo lao kuu ama dhamira yao kuu ni kupata kura ambazo wanaweza kuziita as a block, kura za One Kenya. Lakini kama tukija katika mambo ya uchumi, mambo ya kuzingatia demokrasia, maendeleo, hatuwezi kuwapata hapo. Hivi majuzi tumeona wakimwalika kiongozi wa ODM Raila Odinga kujiunga na One Kenya Alliance. Sasa Mkenya wa kawaida atajiuliza kama labda mmeua NASA ili kupata alliance nyingine au muungano mwingine. Nyinyi ni wale wale isipokuwa mmoja. Tofauti kabisa. Kitu kipya ni kipi ambacho basi matuletea? Ni gari jipya. Gari ambalo walikuwa nalo liliharibika, mafuta yakaisha. Kwa hivyo wametafuta tu gari jipya. Na labda kile kigeni ambacho tutaona, niliwasikia wabunge fulani wakisema kwamba kuna kamati maalum ambayo imeundwa kuangalia nembo, kuangalia ni rangi gani watatumia. Hayo ndio yatakuwa mambo mageni, rangi na nembo. Mambo mengine ni mambo ambayo tunayajua. Na One Kenya Alliance, kauli yao kwamba wanamwalika Raila Odinga kwenye One Kenya Alliance, ni wao ndio wanamhitaji Raila Odinga, na si kwamba Raila Odinga anawahitaji ili kupata urais. Ikiwa wataenda peke yao One Kenya Alliance, hata wawe na fedha za aina gani, sidhani kwamba wanaweza kufikia umaarufu na uungwaji mkono ambao naibu wa rais William Ruto anao na Raila Odinga anao. Inakuwaje basi wanatofautiana na Odinga kwa mawili matatu, lakini Odinga na Rais Kenyatta wao ndio basi waanzilisho wa BBI, lakini One Kenya Alliance nayo pia yaunga mkono BBI. Labda huwezi kuona kuna mchezo fulani ambao labda unaweza kuwa wachezwa One Kenya Alliance BBI, lakini kwa upana ama kwa urefu ama kwa baada ya muda inakuja kupatikana labda One Kenya Alliance basi na Raila Odinga na Uhuru Kenyatta kwa pamoja. Naam, One Kenya Alliance ilikuwa tunasema kwamba ilikuwa mtoto wa Rais Uhuru Kenyatta na wale ambao wako nyuma yake. Na yule ambaye anapaniwa kupeperusha bendera ya One Kenya Alliance ni Musalia Mudavadi. Huo ndio ulikuwa mpango wa awali. Raila Odinga kuingia One Kenya Alliance, na tunajua Raila Odinga anataka kuwa rais. Kwa hivyo akiingia kwenye muungano huo, inamaanisha kwamba mpango huo umesambaratika kwa kiasi fulani. Kwa hivyo natumai tunapoendelea katika siku za hivi karibuni, miezi michache ijayo, na Raila Odinga akiamua kuingia One Kenya Alliance, basi kuna wale ambao wataondoka kwa sababu kuna mambo ambayo watayapoteza. ODM ikiingia One Kenya Alliance, ODM ina uungwaji mkono mkubwa, na ODM inapoingia kwenye muungano wowote huwa inachukua nafasi ya kwanza. Na wale ambao wamekuwa wanajiona kuwa vigogo maalum kwenye One Kenya Alliance watapoteza nafasi fulani. Kwa hivyo kutakuwa na msambaratiko. Tukizungazia BBI, na pale BBI ilitoka, wakati mwingi hatuangazii chanzo cha BBI. Na chanzo hakikuwa kwamba tulihitaji amani sana, tulihitaji maendeleo kwa sana, tulihitaji kubadilisha katiba. Chanzo kilikuwa pesa. Haya ni mambo ambayo watu hayasemi kwa sana, kwa sababu wale ambao walihusika hawezi kujitokeza na kusema ukweli kwamba nilipokea pesa fulani ili nifanye jambo fulani. Na umesema kwamba chanzo cha BBI labda ilikuwa pesa, ama kuna wale ambao wanaunga BBI mkono sababu ya pesa. Ukisema hivyo sijui wamaanisha nini haswa? Chanzo kilikuwa handshake. Na kuna watu ambao wamesema kwamba haikuwa handshake, ilikuwa handshake. Kuna pesa ambazo zilicheza kidogo pale. Zilichezwa pale. Kuna mtu ambaye aliambiwa tutakupea fedha fulani ikiwa utaacha mambo fulani ambayo umekuwa unafanya, na hicho ndicho chanzo. Kwa hivyo ikiwa ulipewa pesa ili uje mezani, basi hatuwezi kutarajia kwamba yale mambo ambayo utakuwa unayafanya yatakuwa na moyo safi. Na hiyo ndio inamaanisha nikisema chanzo cha BBI kilikuwa pesa. Na si kwamba katiba ilikuwa na shida fulani, si kwamba mfumo wa serikali ambao tunao haujakuwa unafanya kazi. Tuseme
Ikiwa mahakama itimiapo tarehe 20 Agosti, mahakama itatoa uamuzi kwamba BBI iendelee, na BBI ni kwa mujibu wa sheria, tuseme ilipangwa kwa mujibu wa sheria. Kuna uwezekano kwamba kati ya sasa na mwaka kesho ama Agosti mwaka kesho, wakati tutakuwa Kenya taifa litakuwa linafanya uchaguzi, kuna uwezekano kwamba kukawa na kura za maoni za referenda kuhusu BBI? Ikiwa koti itasema kwamba uamuzi wa mahakama ya juu haukuwa sawa na BBI inaweza kuendelea, sidhani kama kutakuwepo na uwezekano wa kufanya kura ya maoni, kwa sababu hii katiba inasema kwamba hatuwezi kuwa na kura ya maoni ama kura ya maoni ambayo inabadilisha katiba kwa kiwango kikubwa kama jinsi BBI inapendekeza chini ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi. Na tumekwisha pita wiki hii tutakuwa tunaelekea kufikisha mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu, na uamuzi huo utakuja mwezi ujao, mwanzo wa mwezi ujao. Kwa hivyo hakuna njia ambayo tunaweza kuwa na kura ya maoni kubadilisha katiba chini ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi ujao. Naam, asante sana Bwana Philip Mwangale kwa uchanganuzi wako na chochote kile ambacho umetueleza katika Dira Ya Hope TV. Basi Philip Mwangale ni mchanganuzi wa masuala ya uongozi na serikali. Asante sana Bwana Philip Mwangale. Asante. Shukran sana Dickens Luvanda kwa mahojiano hayo na mchanganuzi wa siasa na masuala ya uongozi Philip Mwangale. Mtazamaji, sasa tupate taarifa za kaunti na mwanahabari wetu Richard Ohalo. Ni afueni kwa wanafunzi 84 katika kaunti ya Kitui ambao walikuwa wanakodolea macho kurejea darasa la 8 kwa ukosefu wa karo na kujiunga na shule ya upili. Hii ni baada ya mwakilishi wa kina mama Daktari Irene Kasalu kuongoza hafla ya kuwakabidhi barua ya udhamini ili wajiunge na shule za upili. Wanafunzi hao walipata alama 300 na zaidi, huku wakipokea udhamini wa shilingi milioni 3.8 kutoka kwa hazina ya kitaifa kuhusu masuala ya wanawake kwenye kaunti hiyo. For this sponsorship tumetega 3.8 million shillings to lipia so that we can be able to pay the full school fees ya watoto wote. Kitui is one of counties zenye ziko poor sana. Kitui County ni county yenye hatuna hata famine yenye subsistence famine yenye unaweza sema unakuletea pesa ambayo utapeleka hao watoto shule. Kwa hivyo hao watoto ni bright, lakini shida huko nyumbani kuna shida ya school fees. Na hiyo ni changamoto sana kwa county ya Kitui. Na ndio nimeona sasa nimechukua hawa ndio wasikose kwenda form 1 na walitia bidii kwa masomo yao wakapata marks nzuri ya kuwapeleka shule mzuri. Wazazi katika eneo bunge la Vihiga wameonywa dhidi ya kuchezea shere hundi zinazotolewa na hazina ya CDF. Mbunge wa eneo hilo Ernest Kivai ameelezea kughadhabishwa na baadhi ya wazazi ambao wamekuwa wakijizolea zaidi ya hundi 2 kwa mtoto mmoja, ilhali kuna wengine wanakosa hundi hizo. Aidha, Kagesi amewarai wazazi kutotumia kigezo cha kubadilisha shule mara kwa mara ili wanafunzi waweze kupata hundi za eneo bunge lingine sambamba na hundi linalotolewa na serikali kuu. So go and break my record. Na niseme tuwe watu wa kuambiana ukweli. Some of you labda mmepata sponsorship mahali pengine. Kama umepata sponsorship mahali pengine, suachie hii yetu tupatie mwingine. Tusiwe na double sponsorship. Because double sponsorship all you are doing ni kunyima mwingine nafasi. Afadhali tugawane kidogo hiyo keki, kila mtu apate. Pesa yangu Hamisi wanapata basari kama mimi. So mimi nataka kujenga shule zangu. Kwa nini utoe mtoto Manda upeleke Gibora? Agizo la waziri wa elimu Profesa George Magoha kwa mabasi ya shule hayafai kutumika kwa hafla ya kibinafsi limeendelea kuzua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Wakazi wa eneo bunge la Walukuyani kaunti ya Kakamega wameikashifu agizo hilo na wanataka waruhusiwe kutumia mabasi hayo. Shule iko kwa community.
Kitu cha pili, community ndiyo inalea shule. Sasa kwa mfano kama basi ya shule iko kwa community, indagani isaidie watu wa community, kwa sababu kuna wakati kama kuna matanga ama anything, community huwa inatoa pesa, na hiyo pesa ikiingia kwa shule inaisaidia kwa kitu chochote. Baadhi ya viongozi wa eneo hilo wameunga mkono wakaazi hao na kusema kuwa mabasi hayo yanapaswa kutumiwa na wazazi wakati wa msiba. Now that they are even saying that buses should not be used by the communities, they are owned by the Ministry of Education, would therefore request that now that we are not getting any income from hiring of these buses, then let the ministry pay for the insurance, because we have no other source of income to pay for it. Ni parts ya community. Hii community ikuwa na shida yoyote yenye naistajili bus, wacha tom community tumie bus. Ikuwa shule ya karibu hapo wanataka kutumia bus, wacha watumie bus. Mwekezaji mmoja wa nyumba za kukodisha mjini Kitui ameachwa na hasara ya zaidi milioni 10 baada ya nyumba zake kubomolewa na watu wasiojulikana kufuatia mzozo wa ardhi na bwenyenye mmoja kutoka mji huo. Watu wengi waliokuwa wakiishi kwa nyumba hizo walipata hasara kubwa kutokana na ubomozi huo, kwani hawakupewa muda wa kuondoa mali yao. Wengi wa wapangaji walioathirika ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Seku na wale wa chuo cha mafunzo ya udaktari wa KMTC, huku mali yao ikiangamia mle ndani. Mwekezaji huyo sasa aiomba serikali kumsaidia apate haki. Sasa jana asubuhi alikuja akakatakata ndizi zangu, miti yangu. Alipokatakata, sasa tukiwa hapo nikamuuliza kwa nini anakatakata vitu zangu. Akaniambia atanipiga na hata huyu msichana wangu. Akasema wasichana wangu akaambia wenye walikuwa wanajenga hapo atawapatia pesa wa rape. Sasa nikamuuliza, mimi na wewe ndio tunapigana, unaambia hao wa rape watoto wangu kwa nini? Unasikia? Sasa wakaendelea tu na mijengo, walijenga mpaka saa 4 za usiku. Wakati nilisikia ni mawe kitupo, nilitoka nje na hao wasichana wangu, nikapata ni wanabeba mawe. Kulikuwa watu wengi sana wa motorbike walikuwa wamechukuliwa kunda kendo. Haya, sisi tukarudi kwa sababu tulifikiri ni mawe. Kidogo kidogo tukasikia tinge imeanza kubomoa hizi nyumba. Kuamuka nilisikia kuchungulia hapa, nikaona tinga ikisukuma ukuta. Nikasikia nduru. Kusikia nduru hivi watu wanatoka nje wakikimbia. Askari wakaanza kurokota ma TV, ufa, mitungi za ngazi wakipeleka kwa ngari pale. Tuliwaona sisi. Baadhi ya wakazi wa Ganze katika kaunti ya Kilifi wamepinga mradi wa kuchimba madini aina ya titanium katika msitu wa Robuko Sokoke. Wakazi hao wakiongozwa na wana mazingira wamedai kuwa kuna njama ficha ya kuwadhulumu kwa kuwa hawakuhusishwa katika mpango huo. Wameapa kuilinda mazingira hayo. Hiyo document haikuangazia kinaga ubaga tatizo la chakula litawakumba watu namna gani, kwa sababu hizo ndizo impacts ambazo walikuwa ni waziangalie. Kuna watu kama wa maji, tunaambiwa saa hizi kwenye document kwamba watatumia maji ya Kimawasco, hii shirika linatugawajia maji. Sisi wenyewe haijaweza kututosheleza. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Richard Ohalo. Shukran sana Richard Ohalo kwa mkusanyiko wa taarifa za kaunti. Na basi tukielekea katika taarifa za biashara, ni kuwa wakulima kutoka kijiji cha Tendo, eneo la Kaptagat, kaunti ya Uasin Gishu, wametishia kuachana na ukulima wa viazi batata kufuatia bei duni ya bidhaa hiyo ambayo wanasema imesababishwa na kanuni mpya za kudhibiti viazi zilizotolewa na Wizara ya Kilimo. Wakiwatubia wanahabari, wakulima hao waliokuwa na hamaki walilaumu serikali kwa kupitisha kanuni hizo bila kuwahusisha, na sasa wana wasiwasi kuwa kupata hasara kutokana na ukosefu wa soko. Wanataka Wizara ya Kilimo inayoongozwa na Waziri Peter Munya kubatilisha kanuni hiyo, wakisema kuwa watoto wao watakosa kwenda shule kutokana na ukosefu wa karo. Sasa kama serikali mtatusaidia to find the solution on how to transport and market our potatoes, that will be fine for us. So ombi letu sana kwa serikali, mtusaidie kwa hizo mikakati zote, how to find the market, how to find the people who are
going to buy and transport for us. So hiyo sheria ilitolewa imefanya viazi yote katika isitolewe kwa sababu bei yake imeteremshwa mpaka chini karibu shilingi 300-500 kwa hiyo kunia moja. So ombi letu tukiwa wakulima ni kwamba tunaomba serikali ije iondoe hiyo sheria kwanza, alafu baadaye wakuje tufanye public participation, tuongee nao ili tuone ya kwamba inawezekana ama haiwezekani. Tutafanyia nini watoto wetu wenye wanataka kwenda shule? Viongozi watusaidie, sababu hatuna mahali watoto wataenda. Hiyo bei ya 500 hiyo, hata kama ni 500, sababu watatoa nini hii ya kazi, hatunabaki tu zero, hakuna kitu. Hiyo 500 kweli, hata ukiuza gunia 10 ama 20 itapeleka mtoto shule. Wazazi tuko na wasiwasi kwa sababu shule walifungua jana. Hakuna mtoto alichukua school fees hata moja. Sasa tuko na wasiwasi watarudi. Na tutafanya nini? Tutabea nini? Na wakirudi sasa tutafanya nini? So watakaa tu nyumbani. Baadhi ya wakulima kaunti ya Kisii wanalalamikia mazao duni na bei ya chini ya mmea huo kutokana na kubadilika kwa hali ya anga. Wakulima hao ambao wamesema kwa miaka mingi wamekuwa wakiwalipia watoto wao karo kutoka kwa mapato wa mmea huo, sasa wanahofia huenda wakakosa karo ya wanao kwa miaka ijayo kufuatia kudidimia kwa ukulima huo wa kahawa. Waziri wa kilimo kaunti hiyo Esman Onsarigo amewahimiza wakulima hao kunyunyizia mimea yao maji wakati wa kiangazi, akiwahakikishia kuwa serikali ya kaunti hiyo itashirikiana na washikadau mbalimbali ili kuwasaidia kuendeleza aina tofauti za unyunyizaji. Soils have been overused. So for us as a county government, to ensure that we have enough production of coffee, we always encourage our farmers to do soil agri-forestry, so that we have trees that protect the soil from winds, from run of water. Then we also encourage farmers to do mulching. Ngasi, it accelerates the ripening of coffee, na vile inafanya namna hiyo ni kwamba kahawa ina ripe ambayo ni kahawa ndogo, size ndogo sana. Kwa hivyo ina ripe mapema kuliko wakati wake. Haichai ndani ndio ipate kuwa kahawa kubwa yenye ikienda pale kufanyiwa grading inaleta grade ile mzuri inaitwa AA ama AP. Na katika michezo ni kuwa dereva wa mashindano ya kuendesha magari almaarufu Safari Rally Maxine Wahome amepata udhamini wa shilingi milioni 1 kutoka kwa kampuni ya mawasiliano humu nchini Safaricom. Wahome anatarajiwa kushiriki katika mashindano ya kuendesha magari yatakayofanyika Voi, kaunti ya Taita Taveta wikendi hii. Dereva huyo ataendesha gari aina ya Subaru N10. Wahome alifanikiwa kukamilisha mbio za magari WRC za mwaka 2021 zilizofanyika mwezi Juni, akimaliza katika nafasi ya 23. Huku haya ya kijiri, dereva Onkar Rai siku ya Alhamisi alijiondoa kwenye mashindano hayo ya Voi, akisema kuwa atakuwa na shughuli tofauti. I'm glad Safaricom has come to support me as a lady. They've seen the potential the ladies can do, and I'm grateful to them for supporting us. I've been racing actually bikes for quite a long time, almost 10 years. I switched to rally cars in 2020 and I did my first rally as the Safari Rally. I grew up in motorsports. My dad used to rally, my cousins, all my family is into the sport, bikes and cars. So I grew up around it and I fell in love with it. I'd say I've done rallying for maybe 1.5 years. I did autocross for half of the year before COVID came, but we continued and then I switched now to rally, which was my first rally as Safari Rally. I'm looking forward to a clean drive as the same way I did the Safari, hoping to finish a good position
and also being the only ladies crew to make the ladies proud. For us at Safaricom, the key thing has been about how do we encourage young people, men and women, to enter into rally. During the WRC, we announced a partnership with the FIA Juniors, in which we put a donation of about 15 million shillings. We also did sponsor Flash Tundo, and his role is mainly to mentor the young rally drivers in the FIA program, as well as Maxine and Lynette, who are a ladies only team. We're excited about Maxine because of her history in the sport. She's been in motocross as a champion lady. She's been in the juniors, and now she's graduated into WRC. I mean, into rallying, and she did finish the rally, the WRC Safari Rally, which was great for her and her team. And we're looking forward to working with them to encourage more women to join the sport, and also wishing them success as they enter into this new phase of rallying, and especially in the next rally, which is the Voi Rally. Shukran sana mtazamaji kwa mchango wako kuhusiana na taarifa zetu pale katika mtandao wa YouTube. Naona kuna Davis Atundo anauliza ikiwa naibu wa rais William Ruto yuko katika serikali, mbona anasema kuwa serikali imefeli? Na muona JP ametutazama, Bwana Kissinger akisema habari hizi ni moto sana, haswa jambo la udhamini wa masomo. Na wote ambao mmeweza kutazama na kutoa maoni yenu, nimemwona pia TikTok Kenya Vibes ameweza kutazama taarifa zetu. Nasema shukran sana mtazamaji, asante sana kwa kujumuika nasi kwa taarifa za Dira ya Hope TV jioni hii. Shukran pia kwa mchango wako, na kwa niaba ya wale wote ambao wamefanikisha upeperushaji wa taarifa hizi, na kutakia usiku mwema. Jina langu ni Alice Diana.